I'm Frank. Very difficult question. Come on, we are here to. You already made two We GMT. have a new GMT. We expect something more. part. 안녕하세요. 생활인의 시계 김생활. 김민성입니다. 네, 저희는 지금 미도의 신제품 출시 행사를 취재하기 위해서 여의도인가요? 여기가? 아니죠. 여의도 아니죠. 여기가 세빛 둥둥섬에 네. 세빛 둥둥섬에 나와 있습니다. 경치도 참 좋고 여기 신제품 출시 행사하기 참 좋은 곳인 것 같아요. 어떤 제품을 만나보러 우리가 나와 있나요? 오션스타 GMT 제품을 직접 저희가 구독자분들을 대신해서 만져보고 착용해보고 눈으로 보러 왔습니다. 일단은 코로나 시기가 좀 길었으니까 이런 오프라인 행사에 온 것만으로도 되게 설레이고 그냥 기분이 좋더라고요. 저도 너무 좋았어요. 그리고 김수현 배우님도 오셨잖아요. 너무 잘생기고 가까이 가지 말아야겠다라는 좀 패션의 완성은 얼굴이다 이런 얘기가 있지만은 시계의 완성이 얼굴인 것 같아요. 저도 오늘 좀 그걸 보고 주눅 들었습니다. 네, 미도 시계가 그렇게 예쁜 시계다라는 걸 또 한 번 느끼게 되는데 그리고 CEO 분께서 오늘 직접 와주셨는데 이건 다이버로도 쓸 수 있으면서도 GMT로 쓸 수 있다 이거를 굉장히 강조를 하시더라고요. 전 사실 그 말을 들었을 때 안 믿었어요. 그냥 저거 다이버 시계 매니아나 GMT 시계 매니아가 들으면 좀 저거 아닌데라고 생각할 줄 알았는데 진짜더라고요. 어느 쪽도 아니다라고 생각할 수도 있고 둘 다 만족할 수도 있는 시계일 수도 있고 그런데 어떤지 한번 우리가 오늘 살펴보면서 CEO 분의 얘기도 한번 들어보고 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다. 트루 GMT 모델을 만져보신 건 처음이셨죠? 사실 실제로 이렇게 만져보고 제가 이렇게 조작을 해본 게 처음이었어요. 그래서 네. 시침이 이렇게 날짜창 조절할 때처럼 딸깍딸깍 이렇게. 전 사실 시계를 보면은 시침이 지나가는 그 신기함보다 이걸 내가 만질 때 그 손맛이라고 해야 되나요? 네, 그걸 제가 이번에 오늘 처음 느꼈던 것 같아요. 여행 갈 때 편할 것 같나요? 물론 디지털화되어 있는 시계가 있지만 전 여행을 가서도 계속 연락을 받고 새로운 스케줄링을 해야 되거든요. 그럴 때 좀 편할 것 같아요. 어떤 시계를 차도 멋있을 수밖에 없는 사람들이 어떤 시계를 봐도 멋있을 수밖에 없는 곳에서 이렇게 신제품 출시 행사를 했어요. 네. 오늘 여기 행사에 오셔서 미도에 대한 생각이 바뀌셨나요? 사실 미도는 저한테 좀 약간 짝사랑 같은 브랜드. 나는 사랑하는데 왜 미도는 날 사랑 안 하지? 그런 생각. 왜요? 왜냐면은 그래도 난 되게 미도란 브랜드를 좋아하고 되게 예쁘고 착용하고 싶은데 사고 싶은 그 살짝의 포인트가 엇나가는 경우가 좀 개인적으로 좀 있었거든요. 네. 근데 이제 좀 올 것 같습니까? 좀 제가 온 것 같습니다. 네, 그러면은 앞으로 또 재밌는 신제품들이 계속 나온다고 하니까 기대를 계속 해보도록 하겠습니다. 네, 그러면은 저희 채널 계속 지켜봐 주세요. 네. 이제 만나러 가는 건가요, 네, 오늘? 네, 민성님도 계속 지켜봐 주시고요. 네. 만나러 가죠. 진짜 저희 채널에서 미도의 시계가 인기가 많습니다. 그래서 간단하게 저희 채널 시청자분들께 미도 시계를 사랑해줘서 고맙다는 인사말을 부탁드려도 될까요? I'm happy with the viewers of Seinhard Watches. We know we had already great activities together, and I know you are a real watch connoisseur. So I'm happy to be with you. 미도의 CEO를 만나면은 물어보고 싶은 말이 있었습니다. 한정판 시계는 요새 모든 브랜드들이 다 만들지만은 요새 워낙 남발돼서 의미가 없을 정도거든요. 그렇지만은 미도는 항상 나올 때마다 완판이 되는 것 같아서 물어보고 싶었어요. 비결을. 도대체 미도는 왜 그렇게 한정판을 잘 파는 겁니까? Oh, I think I'm not sure if there is a secret. You know, our ambition is to offer really outstanding product, exciting products, excellent value for money, and we hope that people who buy Mido watches not only buy but really put a watch on the wrist. So we love to be with watch lovers, and it seems we have a lot of watch lovers here too. 슬프게도 매장에 직접 가서 시계를 보고 사는 시대가 저물고 있는 게 사실인 것 같습니다. 그리고 많은 분들이 이제 유튜브로 시계를 대신 경험하고 짐작으로 시계를 사는 시대가 오고 있는데 이런 시대가 미도에게 도움을 주고 있는 것 같나요? The behavior of the consumer changed, but I think it's a mix of everybody. Of course, today
consumers, they first get a lot of information through social media, YouTube and in general social media. But we still pay a lot of attention to teach and train our salespeople in the store in order when you come to the stores that you still can get some additional information. So I think this is combining, this is merging together. We need social media, YouTube, because that's where people get information. But I also believe if you go to the store, it's still nice if you get an additional shopping experience. So we need both, but yes, social media, it's very fast, things changed. We are happy about it, and I think for a brand more targeting younger customers, it will help us in the future. 그리고 오늘 신제품 런칭 행사를 하셨는데 신제품에 대해서 잠깐 소개를 해주신다면. So tonight we are presenting a special edition. What is special? First of all, you buy one watch, but in reality you get 4 watches. Why? First, it's a diver watch. It's a diver bezel, so 200-meter water resistance. It's made for diving. Second, it's a GMT. GMT means you have a second time zone. So you can see local time and you can see the time zone of another city you choose. For example, Switzerland. 2 watches. Then you see we have here this colorful fabric strap. But this strap makes the watch very eye-catching. So if you want to have a very eye-catching watch, you put this strap. If it should be a bit more discreet, we have the watch. It comes together with a metal bracelet. And with the metal bracelet, of course, the look changes. So in the special edition box, you get 2 straps and you get 2 features. So it's 4 in 1. 저는 저희 채널 시청자분들께도 이 시계를 강력하게 추천하는 게 CEO님께서 추천하신 이유뿐만이 아니라 단 하나의 이유 때문에 이 1,000불 정도에 살 수 있는 거의 유일한 트루 GMT 시계라는 점 때문에라도 추천을 하는데요. 비슷한 모델이 한 2년 전쯤인가 나왔었는데 그 모델과 비교해서 이 신모델이 특별히 더 장점이 있다면 뭐가 있을까요? The model we launched first was the first time we launched our new Caliber 80 with GMT function. So if you want the engine, the heart of the watch was a new development based on our Caliber 80, which has a power reserve of up to 80 hours. That's the best you can find in the industry in this price point. And to this movement we added the second time zone, the GMT function. It was also a very successful collection, but it was blue and it had a blue fabric strap. So it was beautiful, very successful, still today, but this one is, let's say, more sparkling. The colors are very eye-catching, very powerful. So if you prefer a watch more visible, of course it's more visible due to the blend we gave to this execution. 제가 봐도 밤과 낮이 더 성공적으로 분리가 되는 것 같아서 좋은 것 같습니다. 그런데 지난번 런칭 때도 그렇고 이게 다이버 베젤을 갖고 있는 GMT 시계라는 점 때문에 혹시 24시간 베젤을 갖고 있는 또 다른 GMT 시계를 런칭할 생각이 없는지 물어보시는 분이 계셨어요. 혹시 그런 계획은 없으신지. Be a bit patient. I cannot disclose all secrets today. 제가 CEO를 만나거나 시계 회사에 계신 분을 만나면 항상 물어보는 말이 있는데 솔직한 대답을 못 들을 때가 많지만 항상 여쭤보는 말이 혹시 현행 컬렉션 중에 시계 회사, 그 회사의 컬렉션 중에 가장 개인적으로 사랑하는 시계가 있는지 솔직하게 대답해 주실수록 재밌어집니다. I'm frank. Very difficult question. Now I'm with this company for 27 years. And personally, Only with Mido? Only Mido. Wow. And I think one of probably the most remarkable product was the All Dial collection, which was a base for Inspired by Architecture. It's a watch
which is inspired by the Colosseum in Rome. The shape, the dial, very unique. So I think for me, it's still very strong in my mind, even so it was launched already 20 years ago. But very outstanding. And we actually, in our IBA concept celebrating 20 years, it's one of the models we did in a limited edition to celebrate this jubilee. Very outstanding. 저 그거 사야 되겠네요. 그 콜로세움 와치. You should check. True. Colosseum, look at the watch. You will understand. 2002년 걸 사야 되나요? Of course, now we don't have many from the original, but for me it's a real landmark in our history is this piece. I have a chronograph, for example. I still love it. Very unique. If you can get one, Is it collectible? I think it's really outstanding. 혹시 미도라는 브랜드에서 우리가 앞으로 기대할 수 있는 게 뭐가 있을지, 미도의 퓨처 플랜에 대해서 좀 들어볼 수 있는 얘기가 있을까요? Oh, once more, one of these tricky questions. Come on, we are here to. You already made true We have GMT. a new Yeah. GMT. We expect something more. but I'll guess early next year you will be surprised. But please understand, Bigger than true GMT. it's a bit too early, but we really work on exciting new New products. engine, you mean? New products, you New- will see. I think you will like it. I'm pretty sure. Okay. I'm excited. Okay. 사전에 약속된 게 아니었는데 저희 채널 시청자분들을 위해서 이렇게 친절하고 솔직한 답변 해주셔서 너무 감사드립니다. Thank you for your time. Thank you. It was not planned ahead, but thank you very much for your Thank you. viewers. It was a pleasure talking to you. It was my pleasure and great honor. Yeah. Thank you, and Next. see you next time. Yeah, see you next time. Okay. Thank you.